I slightly remember some parts that I revised for you for the first paragraph. You were supposed to say on September 11, 2011, an airplane was flying above the Manhattan Island. That's pretty good. I don't think you needed that here. And heading to or heading toward what? Heading towards the World Trade Center. Did I say that? Yeah. And people looked up because of the unusual and loud sound. Good. Shortly after the plane, what? Shortly after the plane crashed, or what did I say? Shortly afterwards. Afterwards. 직후. Right? Or there's another option you can make. Shortly after the plane, or two planes, or one plane. What would you say? The first plane, right? First, the plane crashed onto the, is this South Tower or North Tower? It was North Tower. North Tower, okay? Which do you choose if you're a writer? Would you just say, as long as this one, shortly after the first planes crashed onto the North Tower, or just afterwards? Which, yeah, afterwards is much better. Okay? Simply put, shortly afterward. That is much better. And this is good because this is concise. Okay? We want brevity. What is brevity? Brevity means something in a kind of quality, a quality being brief. That's brevity, okay? Concise. That's brevity. All right, and the American Airlines Flight 11 carrying 87 passengers and crew, excellent, and crashed into, or to, or into, because when you take a look at the video clip about the crash, pretty much the airplane into it, okay? Crash into. What is the difference between in versus into? What do you think? You tend to give later, what do I say? The dynamics. It's like dynamic movement. You want to describe, you want to depict the dynamic movement. You tend to use the preposition into. Okay, this is pretty much what? Static, stagnant, dormant. All right, there's no such movement. Okay, so into North Tower, into, is it the North Tower or North Tower? The North Tower of World Trade Center. This is the World Trade Center. And after first crash, hey, come on. What kind of? This is naive or novice. What is a novice? Novice. 초짜. Right? This is 초짜 mistake. Novice. The first crash. After the first crash. Okay? Or following the first crash. Understand? All right. Next time, you attempt to describe or depict a situation, like there's like a sequence of multiple cases of multiple events, right? One after the other. Then you should say following first, blah blah blah. Understand? The following
the first crash. What is it? United Airlines flight 175 crashed to or into. Okay, another time. Into the South Tower of the World Trade Center. The World Trade Center, my gosh, was, what did I say? Is it surrounded? No. Engulfed by what? Flames. You know what? Flame, roughly saying, flame is a combination. This combination of fires and the fume. You know fume? Smokes. Fumes and fires. When you put them together, then that can be, articulated as a flame. Hyungyun. Why would I say a fire rather than saying fire? What is the difference between the word fire, the word of fire? This is the fire. This is the what? The chemical or physical reaction of a object losing its electrons. Okay? Losing electrons, what happens? There's sparks. There's fire. But what about a fire? This is an event. 사건, like a 화재. Okay? 화재. A fire, just 불. That's fire. You get it? So engulfed by flames. Due to these crashes, the 7th building collapsed at 5:20 p.m. You get it? All right. And at 9:40 a.m., an American Airlines Flight 77 carrying 95 passengers and crew. This is reoccurring. Okay, that's okay. It crashed what? Into what? The Pentagon. The Pentagon. Okay? And why don't you just get rid of it? Why don't you just omit it? You know what it means. Omit. Okay, 삭제. Omit, located in Washington, D.C. All 95 passengers were died? What do you mean by that? Die is intransitive verb. Intransitive verb means 자동사 in Korean. That means intransitive verbs cannot be past voiced. Cannot be past voiced, like a no 수동태. You get it? Never. This is a huge mistake. So 95 passengers died, okay, due to this crash or in the crash. And the whole, okay, the whole is okay. The entire, how about entire? The entire United States or the whole United States. I don't think there's this huge problem. And terrified. There can be or there could be. Huh? Why? There can be means this is something that might happen in the future. What do you mean by this? Okay, what do you mean by this? Okay, how about this? I know what it means. There was fear. Fear. What kind of fear? Of more hijacked. More hijacked flights. How simple this is. Very simple. And additional
terror attacks. Additional terror attacks. Okay, and there was a fear. There was a fear of, like, nobody knew what would happen. That is horrible fear. Okay, of more hijacked flights and additional terror attacks. And then every single facial expression of the President George W. Bush, who was in the elementary school classrooms helping those children who did not need any help from his president, was pretty terrified. Like, he was thinking, like, he was probably in his mind, at the back of his mind, at the back of his head, he was probably thinking that yes, and what am I supposed to do? Because I'm in charge, dealing with this thing. But he had no idea how to respond to all those phenomenons. It was phenomenon. It was chaos. Okay, United Airlines Flight 93 had been hijacked. Also, is it why? This is a 동사구 and another 동사 without conjunctions. Without any conjunction. 접속사 없이. Okay? I probably had to. That's okay. 왜 그랬을까? 왜냐면 이게 which was headed인 거야. 알겠니? 그러니까 이게 수동태도 된다는 거지. 그래서 I was headed 돼. 이게 참 신기하지. 왜냐면 I was heading 할 때는 능동적으로 나는 거기 내가 가고자 했던 거고 I was headed는 나의 뜻과 상관없이 나는 거기 가고 있었다는 거야. 상관없어. 우연찮게 맞는 거지. 이거 만약에 동사로 썼다라면 이건 틀린 거야. 왜 동사로 올 수 없어? 이미 동사구가 이게 떡하니 차적이 있는데 이것도 접속사 없이 넘어가는 거라. 근데 우연찮게 맞아 들어가는 경우가 있다. 이거는 뭐다? 수동태다. Okay? Headed to the World Trade Center or the Pentagon. Okay? And then what about this? But all those passengers and crew tried to stop. Try to stop? Try to stop. Okay, that's good. Try to stop the terrorist. Okay? Why the terrorist? 이미 여기는 그 오사마 빈 라덴의 그 일당이라는 게 알려졌죠? 그래서 the를 붙인 게 좋겠죠? The terrorist and eventually 이때는 콤마 때리는 거죠. The United Airlines flight. 이건 또 왜 더를 썼지? 이거 뭐 연속선이 좀 부족하죠? 그렇죠? 필요 없어요. And airline 이거 뭐 아니면 네가 이거를 더를 굳이 쓴다면 the flight로 가든지 차라리 이렇게 명사로 가든지 아니면 그냥 이렇게 하면 되죠. 3 fell down. fell down은요 이거 어떻게 하다 떨어진 거야. 물론 되지. 그래서 지금은 우리가 crash라는 말로 계속 사용하기 때문에 crash라고 쓰면 되겠죠. 그렇죠? crash. 그리고 s는 안 돼. 요거는 그 지역명이잖아. 그러니까 쉥스필드라는 어디에선가, 그렇죠? 그 지역 어디엔가 떨어졌기 때문에 in으로 써야 돼. 오케이. 그다음에 President George W. Bush visited. 아니지. 여기 때문에 그 사건이 있고 나서 하는 걸 수 있기 때문에 이거는 아까 했던 겁니다. He was ing가 훨씬 나아요. 이 상황을. 그러니까 지금 상황이 동시에 발생하고 있었음을 우리가 뉘앙스적으로 표현하고 싶어. 그러면 he was visiting, alright, an elementary school in Florida when the terror was. 이 occur도 happen과 마찬가지로 어떤 동사야? 이 완전 자동사야. vi. 그렇다면 뭐가 안 된다? 수동태가 될 수가 없죠. 이해됐습니까?
예, 그냥 awkward 하세요. He heard this event. 이걸 이벤트라 해야 될까? 오케이, 괜찮아. 이거는 그가 들은 게 아니죠. 들으면 가다가 사고 났네? 이렇게 하는 거잖아. 그건 아니죠. He was informed 만 고지받았죠. notified 의미죠. He was informed. 그치? 그 다음에 inform이라는 게 어떤 문법 구조에 있어? 주어, inform, 그 다음에 그것을 듣는 사람, of, 그 사실, 정보. 이해되지? 이렇게 문장 구조야. 정보. 그렇다면 우리가 수동태로 하면 어떻게? 어떤 모임이 돼? 사람, 수동태 is, informed, 오케이? 맞지? 그리고 of, 그 다음에 이 정보, 이렇게 가면 돼. 그래서 이것을 응용해서 이걸 가자는 거지. 이해되죠? 그래서 he was informed. 수동태 와야 되죠. He was informed of this event. 이 사건에 대해서 들었고 그리고 어떻게 went 이렇게 하면 went back 해도 상관없지. 근데 우리가 이거를 좀 뭐랄까 복귀하다 의미로 가면 어떻게 returned. 보통 우리 영화 제목 알지? 선생님 반지 제왕 팬이거든. 뭐라 그래? Return of the Kings. 왕의 귀환. 귀환하다. 복귀하다. 오케이? return의 단어 좀 더 적절하겠지? return to the 지금은 펜타곤을 할 때 왜 the 펜타곤이라 했어? 그렇죠? 건물 이름이잖아. 그것도 이거는 역사 좀 약간 공식적으로 모두 알만한 이게 공물일 때는 더를 붙여. The White House로 들어갔다. 유증인가요? 필요 없죠. 이러면 지가 뭘 사용해요? 그러니까 네 말로 그의 개인용 비행기를 사용하는데 이거 에어포스 원 아니야? 비행기 타고 갔어? 아니면 거기 헬기 타고 갔어? 아무래도 헬기 아닐까? 그러면 on his private plane. 개인 비행기 타고 갔어요? 그러나? 오케이. 그다음에 escorted. 그렇죠? by six fighter jets. 오케이, 괜찮아. 오케이, lots of people died because of these terrorists. 상관없어요. 이럴 때는 lots of도 괜찮은데 보통 many죠. many는 사실은 좀 까다로운 영어 쓰는 사람은 이건 부정문에만 쓴다는 게 있어. 원래 원칙적으로 부정문이라든지 조금 뭐랄까 부정적인 이야기. 알겠니? 부정적인 뉘앙스가 있는 글에서는 many를 쓰는 게 맞아. 그러니까 이거를 이렇게까지 구분할 필요가 사실은 한국 학생한테는 하지 않지. 그러나 원어민들이라고 하면 lots와 many를 둘 중에 어느 것이 좀 더 부정적이거나 좀 부정적인 뉘앙스를 뜨는 데는 many가 가는 거. 알겠니? 이거는 lots of는 좀 긍정적으로 간다. 그래서 조금 이거는 바꿔주는 게 좋겠다. Many people died. 그렇죠? Due to because of these terrorists. 2,753 died at the World Trade Center. 현장에서 죽은 게 저렇게 많은지, 그치? 180 died at the Pentagon and 40 died at the 이건 아니죠. in이죠. In Shanksville, in Pennsylvania. 그 다음에 President George Bush, W. Bush 이것도요. John Bush regulated. 이 regulated 왜 그랬어? 규정했다 이 말 아니야? 그럼 어떻게? 그 사람 보통 일 때는 뭐라 그래? 선포했다, 선언했다, declared, declare. He declared it. 이거 또 현재를 썼죠? 그럼 이거를 이렇게, 그렇죠? Unobvious terrorist attack against the United States. 여기서 왜냐면 주어 declare 명사 1, 명사 2라 그래. 일종의 오형식 동사지. 명사 1을 뭐라? 명사 2로 규정하다도 되고 선포하다. 선언하다 이런 말이야. So President George W. Bush declared it
unobvious죠. 자, 이게 왜 on이 왔는 거는 또 알겠지. 이 ob이 뭐니? obvious, 이 ob이. 이건 모음이잖아. 그렇지? 그래서 그거 써야 돼. Alright, a terrorist organization. 이건 또 on이야. 쓰라는 데는 안 쓰고 안 쓰라는 데 쓰고 그러네. A terrorist organization named Al Qaeda was behind this terror. 그러면 these로 가고요. terror로 가고요. attacks. terror attack 이렇게 갑시다. 테러 공격. So 그래서 the U.S. military began to prepare to kill Osama bin Laden, the leader of the Al-Qaeda. 얘도 더를 왜 줬지? 위는 안 붙였잖아. 통일성에 대해서 신경을 좀 씁시다. In 2004, Osama bin Laden admitted his responsibility. Okay. And finally, in 2011, President Barack Obama announced that 이게죠. A U.S. Navy 팀이잖아. 왜냐면 이거 어쩌고저쩌고 팀이니까. 그렇죠. 여기 뭐가 들어가든 여기 어를 붙여야죠. Eliminated Osama bin Laden. Okay. After the cleanup, 이거 두 개 붙여야 돼요. 이 clean 띄우고 up하면 청소하다는 동사잖아. 이거 약간 그렇죠. 제거죠, 제거. 그 제거가 있은 다음에 memorial, 이거 이 제거는 청소겠네요. 그렇죠. 정리 어디 그 테러가 있었던 그 9.11 그 트윈 타워 현장. Memorial parks were built. 이게 on site잖아. 그래도 되고. 그래서 place보다는 site가 낫겠죠. 우리가 이런 것들을 이런 현장들이라고 우리가 표현할 수 있을 테니까. In 2006, was built. 영국에서 만들어졌어? 영국에서 왜 만들었지 이걸? 영국이 왜 만들었지? Alright, this is weird. 다시 적어보자. 이제는 이렇게 하지 말고 이게 자꾸 주어가 이렇게 바뀌지 말고 the construction 건축이지. Of a new죠. 새로운 거죠. Of a new World Trade Center. 이렇게 하자 이제 좀 기니까. Began in the U.S. and was completed. 이렇게 여기 was면 되겠네. 이렇게 뒤에 있는 걸 살리자. In 2014, it was one of the highest buildings in the world. Okay. 보통 highest라 하면 건물일 땐 tallest building이죠. 우리가 기네스 할 때도 highest 하지 않고 되게 tallest building이라고 하는 경향이 있죠. 그래서 선생님이 이것도 뭐야? 제가 말했던 collocation. 그렇죠? 연어적 의미로 그래서 tall building이라고 high building이라고 잘 안 하죠. 추천하는 단어는 tallest building in the world. This is worst year ever. This is냐 this. 이렇게 단정하지 말고 this is 여겨진다 어떻게? This is considered 이렇게 하면 좀 부드러워지지. This is considered the worst terror attack. 예? 이런 거 좀 in history. 에바에서 틀린 건 아니야. 그렇죠?
이 콤마는 빼야지 because it caused a lot of casualty. 이것도 뭐야? casualty하고 property losses 재산 손해와 그치? 그러니까 이걸 합하면 어떡할까? caused 뭐 합해가지고 상당한의 영어 단어 뭐야? significant죠. the significant 그렇죠? loss 하고 난 다음에 of 두 개 다음 되잖아. life and property 생명과 재산상의 이렇게 하면 좀 간결하게 갈 것 같아. The significant loss of life and property 이렇게 갑시다. I'm curious. 이거 괜찮네. 이제부터. I'm curious about why the Al-Qaeda 또 뺐지 아까? Al-Qaeda did such a terrible terror. Terrible terror. Terrible terror. 뭐 이거 라임하는 거 terrible terror. Terrible deed. 짓 행동이죠. 또는 act 행위. Terrible deed. 이렇게 끔찍한 짓을 왜 했을까? 그게 궁금하다. And I'm glad to hear I'm glad to hear that the U.S. Navy killed Osama kill 아까 니 좋은 단어 썼잖아. eliminate라고. 이렇게 좀 더 그럴 법한 legitimate한 단어를 쓰자. Eliminated Osama bin Laden. Good. And 기쁘다는 것도 괜찮은데 좀 안심하다는 말 어때? 이런 거 추천 단어입니다. Relieved. So I am relieved to blah blah blah. And I was surprised that there were another there was 아니야? Another plane. 이게 단수거잖아. 일단 수일절 여기 되죠. There 우리가 there is 때 있죠. 우리가 there is 단수, 그렇지? There are 복수. 이렇게 하는 원칙을 준수하시기 바랍니다.